baba vedu vanodikanwa vari kumusha kumusoro kudenga nepano pasi munobata ushe. Mbiri nerukudzo toda kuzidzosera kuzita renyu panguva dzakafanana nedzino. Takutendai kuti mukati menguva dzakaoma sedzino, in moments like these we are still able to sing out a song of praise unto your name. Takutendai nekuti mukati menguva dzakafanana nedzino tinokwanisa zvekare kubatirira neruoko rwetariro mukati mezita renyu nokuti ndiwo mune upenyu. Panguva dzakafanana nedzino pakuzarurwa kweshoko renyu tinokumbira kuti murape vose vanorwara nekuda kwesimba remukati meshoko renyu. Dzosai padoro rokutanga vose vakadzokera kumashure nekuda kwekuzarurwa kweshoko renyu. Baba, tinonamatira zvekare kuti ipaiwo tariro kune vasisina tariro vanokutsvakai dai vainga kuwanai. Tatenda Ishe wedu tose tikomborerwe, tese tigoponeswa, tese tigowana Jesu anogara nekusingaperi. Amen. Takutenda hama dzangu dzinodikanwa nemukana wokuparidza wamandipa panguva dzino kuti ndive ndikuparidza ndiri pamberi penyu. Titenderei vanhu vaMwari kuti mukati mezuva ranhasi tivhure bhuku rimwe randinofarira rinowanikwa muTestamende itsva, muNew Testament. Tikatarisa bhuku raRuka rinoti rinonyorerwawo vahedheni naDr. Luke achinyorera vahedheni kuti naivo vagotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari, uye kana vachinge vatenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari vagotenda kuti Jesu ndiye muponesi wenyika yose. Kana vatenda kuti Jesu ndiye muponesi wenyika yose, muzita rake vagovawo zvekare neupenyu husingaperi. Allow me also to say, pane zvinhu zviri nani zvatakapromiswa muzita raJesu than zvimwe zvataipromiswa kumwe kwatakabva, nekumwe kwataiswera tiri, nekumwe kwatakarerwa tiri, nekumwe kwatakazvarirwa. There are better things that Christ has promised us kana tichinge tatenda mukati mezita rake. Bhuku ratinenge tikuverenga ibhuku raRuka chapter 15. Luke chapter 15, ladies and gentlemen, it is a chapter of lost things. It is chapter inotaura pamusoro pezvinhu zvakarasika. Allow me to say it is a chapter of lostness. Kana zvinhu zvinenge zvarasika, kana takuzvitsvaka tichishuwirawo mufaro mushure mekunge zvinhu izvozvo zvawanikwa. Let's go and look into the chapter, into Luke chapter 15. Rinotiudza pamusoro penhoroondo yekurasika. Rinotiudza zvekare pamusoro penhoroondo yekutsvagwa nekutsvaga. Inotiudza zvekare pamusoro penhoroondo yekuwanikwa kwezvinhu. Inotiudza zvekare pamusoro penhoroondo yemufaro unovapo kana chakashayikwa chikatsvagwa chichinge chawanikwa. Allow me to say Luke chapter 15, ladies and gentlemen, it is a chapter of 3 parables. A chapter inotaura pamusoro penyaya singwi tezvinhu zvinoitika panyika. Tine mufananidzo jekerere wezvinhu zvinoitika kudenga zvitatu, 3 parables. Mukatarisa Luke chapter 15 inotaura pamusoro pe the parable of the lost sheep. Gwai rakanga rarasika, muridzi waro anoenda kundoritsvaka, aritsvaka anoriwana, apedza kuriwana anofara. Jesu anopedzera kutaura nhau iyi achitaura paparable iyi achiti kudenga kunovapo nemufaro kana mutadzi mumwe chete achinge awanikwa. Allow me to say the lost sheep had to be sought for. Gwai rakarasika raifanira zvekare kuzotsvagwa. The second parable speaks about the lost coin. Pane mari yakarasika inorasikira mumba. The lost gwai rakarasika rinorasikira kunze kwemba, asi mari yakarasikira zvekare mukati memba. Yarasikira mukati memba yaisaziva kuti yakarasika, asi muridzi wayo aitsvaka anoiwana. So the first 2 parables, the parable of the lost sheep and the parable of the lost coin, izvi zvaida simba vakanga vari vafudzi kana vakanga vari vachengetwa zvinhu izvi vagozvitsvaga zvikuwanikwa. Kurashika kwazvo zvaitsvaga effort yemumwe munhu kuti aende kunozvitsvaga agozviwana, azviwana anofara. But the last parable yatange tikukurukura nezvayo, the parable of the lost son, kana kuti the parable of the prodigal son, sekudzidza kunoita vamwe vanoti mufananidzo wemwanakomana akarasika. Mwana uyu paakarasika, unlike the lost sheep, mwana uyu aifanira kudzoka ega, aisafanira kutsvagwa, asi aifanira ndiye kutsvaga nzira yekudzoka kuna baba. Regai ndikuudzei kuti mukati meupenyu pane zvimwe zvakarasika
zvisingade kuti isu tiende kunozvitsvaga, asi izvo ndo zvinofanira kuzvitsvaga zvigotsvaga nzira yekudzoka kune vamwe kana kudzoka kuna baba. Mwanakomana murashika haana kutsvagwa, asi mwanakomana murashika akanga akamirirwa. Mukumirirwa kwake akatsvaga nzira yekudzokera kuna baba. Regai nditsanangure pfungwa iyi hama dzangu dzinodikanwa paparable the lost son, the parable of the lost sheep. Parable iyi ndinoitaura kuti this is the parable of freedom. Number one, the son was given freedom to go, and number one, araenda mwana yapiwa mkana wokuenda. He also had freedom to come back to his father. Akanga aine mkana wokuenda, akawana zvekare mkana nemvumo yekudzoka kuna baba. So hapana munhu akanga ari a hindrance or a barrier to whatsoever thing that he deemed to do in his life. Mukatasa zvekare the parable of the lost son. Allow me to say, kana ndikaendiverenge nyaya iyi, Luke chapter 15 verse 11 kusvika pavhesi ya 13. Ndichaverenga nekukasika nemutauro wechirungu, ndichazodumura nichiisa kuchishona. And he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there was a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his bed with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I'll say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now his elder son was in the field, and he came and drew nigh to the house, and he had music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Mwari vakomborere kuerengwa kweshoko ravo. Handizovhuri zvekare rimwe vhesi, handichazovhuri mamwe mavhesi, asi iwaya tatoverenga atokwana. Allow me to say, hama dzangu dzinodikanwa, kuti Bible notanga richiti, a certain man had two sons. I'm borrowing from the words of a certain man, of a certain preacher. He says a certain man had two sons. One was young and one was old. This is Pastor B. Nyawoma, as a matter of fact. A certain man had two sons. One was young and one was old. Mwani mwamurume akanga ine vamwe vana. One wacho akanga ari mudiki, one wacho akanga ari mukuru. Kunyango tingasiyana pamaonero, kunyango pakugara. Mukati meupenyu nemukati memasangano atinopinda. A certain man had two sons. One was young and one was old. Tingagona kusiyana pamusoro pemaonero ezvinhu, but a certain man had two sons. One was young and one was old. Tingagona kusiyana pamusoro pema inclinations when it comes to life issues. A certain man had two sons. One was young and one was old. Allow me to say, pakurarama kwatinoita mukati menyika nemukati
young and the old, vari kumberi nevari kumashure, vari kurwara nevasiri kurwara, vari kurwarirwa nevasiri kurwarirwa, vane utano nevasina, vakawanikwa nevasina. A certain man had two sons, one was young and one was old. Bhaibheri rinoti mudiki wacho anoenda kuna baba, obva anokumbira kuti baba, ndakukumbira zviri zvangu, mundipewo ndimboenjoya pamazuva andinawo aya. Pane muparidzi anoparidza iyi nyaya iyi, ndokuti muchazomunzwawo nerimwe ramazuva pamusoro pekugoverwa kwakanga kuri kuitwa zvinhu nababa kuvanakomana vavo. Bhaibheri rinoti mazuva haana kupindana, mukomana akabva atora zvinhu zvaakanga apiwa nababa ndokusimuka achienda kunyika iri kure. Allow me to talk about the disadvantages of going away from the father. Bhaibheri rinotaura kuti the son went away, akaita sarudzo yekusimuka achienda kuna baba. Saka number one, disadvantage number one yekuenda kure nababa ndeyekuti he went into a far country, akaenda munyika yaaizosvikwa achitreatwa as a stranger, zvekudai makatanga kuita maxenophobic attacks ari mukati menyika iyoyo. Naiyewo semutorwa aisangana nematambudziko ekuva a stranger in that foreign land. So number one, disadvantage number one is that he went into a country where he was going to be a foreigner, where he was going to be a stranger. Disadvantage number two, that he wasted his substance with riotous living. Disadvantage number two, it was a country of no rules. Mukati menyika iyoyo vaita mabhubhubhu, mukati menyika iyoyo makanga ichipata-pata nhaka yamakonzo, makanga iri nyika yebokoshindi, ndo maakatiza achienda mukomana. A country without rules, ndo maakaenda. Disadvantage number three yaanosangana nayo aenda mukati menyika imomo, hanzi akati adya zvose zvaakanga inazvo ndokubva apedza, hanzi there was a famine in that land. Saka disadvantage number three, ari mutorwa mukati menyika yevamwe makasvika nzara. Unoita sei ukabatwa nenzara uri kunyika isiri yekwako? Mumwe muimbi anonzi Simon Chopa Chibet akaimba rwiyo runonzi kusina mai kune rima. Rega ndikudze kusina mai hakuendwi. Nhasi rega ndichinje tsumo yevakuru ndikudze kusina baba hakuendwi, nekuti kusina baba kune nzara, kusina baba hakuna mutemo, kusina baba uri mutorwa, mwana washe muranda kumwe. Saka anosangana nedambudziko mukati menyika iro. Tisiri kutaura pamusoro pemadisadvantage, tikaura hanzi and he began to be want. So disadvantage number four yekuenda kure nababa ndeyekuti kunowanika inonzi lack, kunowanika kushayiwa, kunowanika kunzwa nzara, kunowanika kugara wakashama, unotanga kushayiwa zvose zvawanga uinazvo. Chii chakabva chaitika zvanzi akabva aenda ndobva anozibatanidza kune a citizen of that country. Rega ndikudze kunyika isiri yekwako, you are not a citizen, hausi citizen kunyika ikoko, but you are just but a foreigner. Anotanga kuita mabasa anonyadzisa, hanzi akatumwa akaenda kumunda. That was a derogatory job. Zvekare hanzi akashuvira kudya nezvakanga zviri kudyiwa nenguruve. That was indignity, kusvika pakuita basa rekundofudza nguruve. Patsika yechiJudha kuzoassociata nenguruve wakanga uri muhedheni wekupedzisira. That was the last level yekudzika neupenyu, kubva paupenyu hwekudzirwa kuenda paupenyu hunonyadzisa hwekutoshuwira kuzonodya nenguruve. Rega nditaure pfungwa yevanhu vaMwari. Mumwe mukadzi wandinofarira anoti achinyora pamusoro penyaya iyi, anotaura mubhuku rinonzi Christ Object Lessons. Anotaura iye achiti the treasure of his young manhood is wasted, the precious years of life, the strength of intellect, the bright visions of youth, the spiritual aspirations are all consumed in the fires of lust. Rega ndikutaurire kuti nekuda kwekuchiva, number one, twanzi upfumi hweudiki hunenge hunenge hwarasika, hunenge hwatambiswa. Zvawaifanira kunge waita uri mudiki zvinenge zvatambiswa. But the precious years of life, makore anokosha anotaura zvakomana with such an army as this rightfully trained. Teremunzwa naMwari, basa raKristu kana tichinge rabatwa nevanhu havanyatsotremwa. Jesu angadai akauya kudhara, kana Jesu angagona kuuya pageneration yedu tikanzi
John ndinokunyorerai zvinhu izvo vanangu vaduku nekuti simba richiri mamuri nekuti makakunda wakaipa. But those precious years of life, they were wasted because of lust. Nekuda kwekuchiva zviri kusei makore anokosha upenyu anogona kutambisika mukati meupenyu hwako. The strength of intellect, simba amandla engqondo, simba rekufunga, simba repfungwa. Waigona ngewakanyora mabhuku, waigona ngewakaita zvinhu zvikuru, waigona ngewakainvesta, waigona ngewakaita mabasa makuru, waigona ngewakaita a successful businessman. But the strength of intellect, simba rekufunga rakabva radyiwa ndobva ranwiwa mukati memoto nekupiswa mumoto weruchiva. From the bright visions of youth, nemuone mberi mayouth aigona ngakaita mapresidents, mayouth aigona ngarivo akaita vatungamiri venyika, mayouth aigona ngarivo vakaita magreat innovators of our time, mayouth angari akaita magreat inventors of our time, mayouth angari the great explorers of our time. But the bright visions of youth, miwono yemberi ndovangari vakabhuruka vakadiscover zvimwe zvitsva pada kuto vakadzimba nechemhepo zvaigona zvakaitwa. But those bright visions of youth, they were also consumed and are consumed in the fires of lust. The spiritual aspirations, kunyangwe nemiono yemberi nezviroto zvemberi maererano neupenyu hwemweya zvakadyiwa mumoto, zvakapiswa mukati memoto yeruchiva. Bhaibheri rinotaura mwana paakaenda mukati menyika matambudziko akatanga kusangana naye. And when he had spent all, regai ndikuudzei, panguva yekudya shamwari dzakawanda, asi panguva yekushayiwa shamwari dzakaita shoma. In times of plenty, friends are many, but in times of scarcity and lack, friends are just but few. Allow me to say, ladies and gentlemen, baboons are attracted by a greener pasture, are attracted by a greener field. Makudo anouya kumunda uchiri nechibage chinyoro. Rega ndikutaure, makudo haashanyire munda wako kana iri nguva yechirimo, pasina chirimo mukati memunda. Rega ndikutaure, panguva yekudya vanowanda ndo vanouya vanodya, kana vapedza kudya vanodzokera kumapako nezviro zvavo. Asi panguva yekushayiwa, Mwari ngaatendwe, there is that friend who sticks closer than a brother. And also allow me to say, victory has many fathers, but defeat is an orphan. Panguva yekufara shamwari dzinowanda, panguva yekubudirira pana vanhu vakawanda. Kana zvinhu zvichinge zvaoma unosara wakamira wega. Panguva yekuti udiki uchiri mauri, uchiri kubhulinga sekutaura kwamazuva ano, masahwira anowanda, mitiswa uone. Kana pamazuva ekuita mari shamwari dzinowanda, ngaipere uone. Pamazuva ekuti uchiri neutano shamwari dzinowanda, ngaupere uone. Pamazuva ezvigaro shamwari dzinowanda, dhimotwa uone. Ndobva unoona kuti upenyu uri wega, hauna vashamwari. Saka zvakanzi vanditiza vamwe vabatsiri. Mubatsiri wedu garai neni. Mupana akasara rega, paakasara rega akatanga kufunga ndokuenda kundotsvaka basa. Paakandotsvaka basa akandoriwana kune mumwe mugari wenyika iyoyo ariwana. Rega ndikutaure vanhu vaMwari kuti we want to thank God for the famine. Mwari ngaatendwe nekuda kwenzara, because the famine brought about want. If it wasn't for the famine, then one would not have come unto the mind of his man. One would not have come unto the life of this man. One would not have come unto the heart of this man. Rega ndikudze vanhu vaMwari, toda kutenda Mwari nenzara, nekuti nzara yakaunza chishuwo. Mwari ngaatendwe nedzimwe nzara dzemuupenyu hwedu. Rega Mwari vakusesedze kusvika pazera raunozoona kuti vakomana ndatogara ndiri ndega, upenyu hwako makota tu, but hapana kana mukoma vari kundibvunza nguva, hapana kana sisi vari kugona kumira pamuridzi wangu, vari kugona kudaira kana kuresponda pawhatsapp text message yandavatumira. Kana ukatumira matext messages anongobhurutikwa wabva asiyiwa zvakadero. Thank God for the famine, because the famine brought about want. Mukati menzara akanga asara rega. Mwari ngaakudzwe nekuti dzimwe nguva anotumira macircumstances anotichovhera kuti tiende pedu tega. Kana taenda pedu tega tichadzokedzana mukati mendangariro, totanga kutsvaka chinofanira kutsvaka. Akatanga kunzwa nzara yako pachamakiwa vakambotara rimwe gore, tikanzi nzara yako ndei, nzara yake yaiva nezvekudya. Ndiri kutaura nevanhu vane nzara. Iwe saura vangu vakanita seiko zvino, nemi bamini makagara, nemiwo sisi makagara, nemi baba munogona
ipapo. Teerera unzwe mudikano, nzara yako yauinayo ndei. Ngaatendwe uyo ane nzara nenyota yekururama sekureva kunoita Jesu, aivawo vachazatiswa. Thank God for the famine. Thank God for the bad situation. Sometimes it brings about want. Sometimes they might tell you, ndaigona kutoti, we want to thank God for these atrocities. And we also want to thank God for COVID-19, because a pandemic or a catastrophe, it brings about want, it brings about a longing for a fatherly figure. Chikanzi atumanzara mfana akaenda kanotsvaka basa, atsvaka basa anoshuira kudya pamwe chete nenguruve. Ngandikudze vanhu vaMwari, we have a lot of people who want to experiment with the world. We have a lot of friends, a lot of sisters, a lot of brothers, with the preacher included. They want to experiment with the world. Allow me to say, nyika ino haina chakanaka chainotipromisa. Nyika ino inotiudza anokumbira anonyimwa, anochobora anorohwa, akanyarara akaguta. Nyika ino inotitumira shamhu, mbinzwa neutumba mbeva, mapiri njanjanja, munzwa mupangaro. Inotiendesa uko amai kwavanenge vakata musana, mwana akata dumbu, kumabwaga shogodo, damburikiti, mtariko wa madhindi, kwakati hunderere, nekwati sandarara, kwatinenge tiri kudyiwa the greedy lions that snatch the children away. Ndo kwatinoendesa naupenyu kumangondo, uko kuzasi kwakashibira, kwati kupedyo nemuromo weguva. Nyika ino haina zvakanaka zvekutipromisa. Ungagona kufara mukati menyika ino uchionange vanhu vari kukomomotera vakawanda. Rega ndikudze, kuna vamwe vakambomomotera asi vakazosara vari vega. Wandisiya pakaoma, nziyo dzingani dzakaimbwa dzevanhu vakasiyiwa pakaoma. Mumwe akazoimba zvikanzi wakandipedzera nguva yangu, uchindinyebera iwewe, uchindimisa mahara. Ndoda kukutaurira, mukati menyika ino, this world is nothing better on offer or on the table for us. Saka thank God for the famine. Mfana akafunga, akaenda akanotsvaka basa. Atsvaka basa akana basa randa kuite harichaiti. Ndinofungira pakanga arikushuvira kudya nenguruve, aiti achida kumboti joke, da kungonosvika mundiro obva ona ziso renguruve nechimuromo chenguruve nechimhuno chenguruve. Yakamutarisa chimudza shamwari, wakuda kutipedza zvekudya, obva atambira kure achishuvira kuda kusvika pedyo, achiona nguruve matasa dziri kuita dzichiita zvese zvazvinoita nguruve dziri kumutarisa neziso renguruve. Mufana ari kushuvira kusvika azotanga kufunga kuti vakomana ndingati kamuraramiro vakadai here. Bhaibheri rinoti akatanga kufunga. Toda kutenda vanhu vanofunga panguva yakadai, nekuti vakawanda vanenge vasachafungi. Kana upenyu uchinge wakuendesa pasingaiti, wakuendesa parumana nzombe, wakuendesa pakona, upenyu wakuendesa kumatope, unoita sei? Mfana akafunga. Mwari ngaatendwe nekuti mfana akafunga. And when he came to himself, he said, when he came to himself, I want to thank God for our brothers and sisters after being used, reused, refused and refused by the devil, after being rejected, and they feel dejected in this world. They come to themselves, they start to think again, they don't lose their conscience. Inyangwe waenda pa upenyu wakuti vanhu vako kusema, nemhuka dzako kusema, nenature yako kusema. Thank God for those who come back to themselves. When he came to himself, he said, saka akatanga kutaura ega. Kumusha kwedu takanga tine mudhara wataiseka aitaura ega. Vakaropafadzwa vanombotaura vega sometimes. Unozati upenyu unogona kukumisa pekuti unotanga kufamba uchitaura wega usikaone vamwe kunge varipo, uchifamba so uchitaura wega, kutaura nemiti sekunge inototeerera ichita amen, kutanga kuparidza matombo nemvura zvese zvakakutenderedza. Kunyange chiita ukabata bhuku, ukabata chavabata, unenge uchingotaura nacho nekapo. Dzimwe nguva ndaimbotsama kusvika pakuruwa nefight change ndakatarisa nekugumbuka. Upenyu unogona kukuchovhera pakutaura wega. Mwari ngaatendwe. Inzara iyoyo yakamusvitsa pekuti atange kutaura ega. Tikanzi vakomana, ndine dzimwe hama dzangu dzine makore ati fambei kana vanhu vachitarisa, dzekuti unopedza vakutaura kuti vakomana, saka upenyu uchazodii uri wega so. Mwari ngaakudzwe. Level iyoyo inoratidza wakutanga naMwari. Kana wakusvika palevel yekutaura wega, wakutanga naMwari. Inzwai zvaanotaura mupana, anoti panapa hanzi panapa, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Our verse 18 hanzi, I will arise. Ndatenda komana, I will arise and go to my father. I will arise. Vanchachaita ndichasimuka palevo yandi ndadonetwa na upenyu. Palevo yandi I'm no longer a member in the society. Palevo yandi kunyangwe nenguruve
sleep and start snoring. But you pick yourself up, dust yourself up, and continue with the race. Kana wadona parondero upenyu, paresi upenyu, usadza ngonono. Simuka, simuka, simuka. No matter how frail you are, Bible and no matter good, for as long as one is amongst the living, there is hope. As long as you are alive, unogona wako zotuka donerwa nepirits, unototi vanitema nechidhina, ukafambwa nekahukwana, unotoka kufudzira mombe mumba, rega ndikutaura mudikanwa, unogona wapa lepo iyoyo yeupenyu. But as long as life is within you, there is a second chance. There is hope. Unogona washandiswa neupenyu, waraswa, you are now peripherized, you are now an outcast, you have been marginalized by life. As long as life is within you, there is still hope. The young man said, as long as I'm alive, as the number of times you've fallen down, what matters most is rising up and continuing with the race. As I will arise. I will arise. How I wish my brother, you arise from that situation. How I wish my sister, you arise from that dead situation. As long as you are alive, arise and shine. Arise and shine. And Jesus said, arise, let us go. Whenever you arise, there is a noble thing that you are supposed to do. I will arise and go away, go to my brother, not go to my brother. As I will arise, simuka, in moments like this, arise and shine, for your light has come, regardless of the situation in which you are in. We're not going to work on Form 4, we get 5 use, 4 use, 3 use, 2 use, and you, as long as you are alive. Allow me to say to you, brethren, arise, arise, the light has come, arise. And one thing that they lost, most of the people dwell upon, they dwell upon on their negative past. Allow me to say, one human inability, one human limitation rather, is his inability to recreate his past. What you did in the past, you cannot go back to the past and undo what you did yesterday. You cannot go back to the last second and undo what you have just done. You cannot go back to the previous hours and undo what you just did. You are not God. You cannot recreate your past. So what I'm urging you, ladies and gentlemen, is to bury your negative past. Pick up the positives and continue with life. As long as you are alive, bury your negative past. Hold on to the present with determination and hold on to the future with hope. As long as you are alive, arise, arise. There is hope. When he said, I will arise, ipfungwa yanga mukati saka ndichasimuka pana mwana angoperera mukufunga naye akataura izvi asina kusimuka taimuverenga pakati pavanhu vakawanda. Those who procrastinate vanongoverengera ziverengera rakaradza chembere nenzara achikuti ndichasimuka, ndichaverenga, ndichadzidza, ndichapasa. Urongoramba uri ndicharoora, ndichaenda kuchikoro, ndichanamata, ndichazoverenga bhaibheri. Pane upenyu hwehu siyana nehundicha utange kutoita. When he said, I will arise, Bible notaura kuti and he arose. Ndakuvara kuti paakati ndichasimuka, akazosimuka, and his will was turned into action. Pana vanhu vakawanda vatiri kungoshuvira vasingaiti ndichatanga kabusiness, tanga mwana wamari, ndicharoora, tanga topimba musikana wacho, tanga kutotsvaga mari yekuroora, ndichanamata mwana wamari. Kana watongore ndicha ibva watotanga siya ndicha utange kuita. To will and to do. To will alone without doing, hapana pundutso. But to will and to do, then there is progress. Kana tichaenda kuna baba saka mpana anosimuka zvandonaudza kuti inini baba ndakatadzira kudenga napasi, ndito mumwe wavananda venyu. I'm no longer worthy to be called your son, but ndito muranga. Ndo vanhu vanoimba rwiyo rwokuti Lord build me a cabin in the corner of glory land. Vakadai so ndivakirewo chitambwena pakona yemunyika isingave
guta remunyika isingaperi chiterere munzwe zvaanoita. And he arose and came to his father, and when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion. It's advantage number one. Yekudzokera kuna baba. Number one, there is a man who sees. Kana waenda kunyika isiri kule, people don't notice you, they are busy vachiconcentrate na upenyu hwavo, kutambura kwako havakuoni. But kudzokera kuna baba, we want to thank God, because God is a God who sees. God is a God who watches. If his eye is on the sparrow, I know he watches you. Says the psalmist, there is a God who notices, there is a God who sees, and there is a God who cares in an uncaring world. There is a God who watches. There is a God who loves in a hating world. There is a God who heals in a hating world. There is a God. Pakasimkamira kuna baba number one. Akaonekwa. Papa mashuvira kuonekwa. Kana da kuonekwa uya kuna baba. Nekuna baba vanobona. Kune vanhu vanofara kuonekwa uya kuna baba. Number two, chimwe chakaita hanzi his father had compassion. Advantage of coming back to the father, there is compassion. His father saw him. Ellen White, writing in Christ Object Lesson, she says, love is of quick sight. Love is of quick sight. Runo ona nechemukasika. Wakamuona munhu waunoda. Kamuonero kaunoita. Kamurespondero kaunoita. Akanitumira airtime. Ari kutsvaga 50 RTGs. Unogona kumutumira bundle re 84 gig bundle, 157 gig. Love, because of love. Love is of quick sight, and love does much more. We want to thank God, because God is a much more God. When you want to be loved, he loves more. When you want to be cared for, he cares more. When you want to be washed, he washes more. When you want to be dressed, he dresses much more, exceeding in abundance. Our God, he saw him, there was compassion. He ran, he kissed him. There was a warm welcome, there was a kiss, there were clothes, there was forgiveness, there were sandals on his feet, shoes, there was food to eat, there was a party, there was life. This my son was dead. Paka tokera mpana kuna baba wake. Jesus anoskoitwa. Tukaanza na baba, unza yo hembe. Inokosha. Mompeketa. Saka number 1, akapeketwa. Hembe ya baba, apeketwa. Hembe ya baba, nitendelewa na mama. As he was moving around, wanajitaza hembe, and he was given the best. Our father does not just give. Say we mapiro wamejawe. Kana chinakupa wanoshaiwa. Unawapa chikafu cha kasara zuro. Kana chinakupa wanoshaiwa kunyanga zokupeka. Unawapa hembe za usisale. But our God does not give second-hand things. But our God gives his people quality things. He gave him the best robe. Do you want the best? Come to the Father. In moments like this, come to the Father, for there is the best prepared for you. Pano toka kuna baba, he was given the best robe. Alikuwa baba katika watu wakamtaja. Oh, want to behold that wonderful, that majestic, that glorious garment. I bapindura wani wakachokomana. Murukona hembe anakapeka. I see hembe yangu. Yeah, I was once naked. I was once clothed in rags. But the Father gave me this robe. He took away my filthy rags. Upeni wangu wajitema. Wapukane wake uchena. That garment was a testimony in itself. Rakangari kuparidza pamsoro pekunaka kwa baba. Ndiri kufunga nekunaka kwa baba wakomana. Vakanipisa hembe dzechitema. Vakanipfekedza dzavo dzekurama. So it was preaching. Yakangari kuparidza. It was evangelistic in nature. Vachitarisa tsoka. Vachimudhara onai bhutsu dzaakapfeka. The best shoes. Vachimudhara makapfeka bhutsu. Vachiuya kwaari. Vachimudhara nhasa makapfeka bhutsu dzinodhura. Vakomana vakapfeka bhutsu dzakanaka. Aingoti vakomana ndakambopumuka ini. Ndakamboenda kunze. Ndakambotiza ndikaenda kure. Asi pandakadzoka ndakasina shangu. Thank God, the Father gave me his shoes. Ndakufamba ndichienda pabusiness rababa. Zvanzi akapiwa zvekare ring. Ndaida kutaura pamusoro pering in short. Probably mukanga 5 minutes ndovanapedza pamusoro pering. Ring mukaiverenga pachiGreek vanoiti the Daktulios. Daktulios iringi yangakaita sei? Iringi yaipfekwa nemadzishe. Vaiti kana vachinge vaipfeka vaibva vaisa pachigunwe. Vaisa pachigunwe. Ringi iyoyi yakainga ine the seal of the king. Yaizodhipwa. Vaidhipa muwax. Kana vaidhipa kuisa muwax, vakanga vari kusiyira madhii avainge vaita. Vari kutaura zvataita pano hazvigone kurevheswa. Saka ringi, it was the seal
of the king. This ring was the sign of the king. So when the son came back to his father, he was entrusted with his father's ring. Pane munhu akambopiwa ringi. Mukanoverenga mukaona mukana. Munoverenga kuna Genesis chapter 41 verse 41 na 42. Inotidza pamusoro paJoseph ari munyika yeIjipita. Zvikanzi Faro akaita sei? Joseph akapromotwa na Faro akabvisa ringi yake ndobva aisa mumaoko aJoseph. Zvazvakureva ndezvekuti Joseph akanga ane simba reufaro. Kana achiita madhini zvainzi Faro ataura. Saka Joseph akanga atova mambo. Mukanoitarisa kubhuku raEsther chapter 8 verse 7 to 8 pamazuva ana Mordecai. Zvikanzi mambo aHashverosh anoti kudiriko, anovaudza, anovapa ringi. Zvikanzi vakomana zvavanyora, dhindai neringi yamambo Daktulios, kana madhinda neringi yamambo, so that no man may reverse. Saka zvaiti zvikadhindwa neringi, hama dzangu yakapiwa mupana zvanga singareversiki. Look at how great a risk the father had to take. Number one, vakambova mupana pfuma, akatiza akaenda akanodya through rioters. Kunzi rioters kudya kunge ndakaona za rioters ndikafunga riot yemuZimbabwe inorova isingarespecte vakuru, hairespecte vadiki, hairespecte aita mhosva nasina, inongokurova zvakadhomadyirwa akaitwa mari nemupana. He ate riotously, ari kudya nemukamwe kamudyiro kasingaiti kudya nhasi, kudyira nhafu. Zvikanzi panapa mupana akadai so baba vako mutrasta neringi. Imagine dai mupana asina kutendeuka, aigona kunge akatengesa vanhu vese kusanganisira baba vacho obvaisa siwu. Zvozvanzi mambo vakataura angari akatengesa zvese zvakasara, but ndozvinoita Mwari vanoti kana vachinge vadzoka kwaari, there is joy in the camp. Our God is a risk-taking God. When he left for heaven, he left the church in the hands of sinners and mortals on planet Earth. Our God is a risk-taking God. Munhu kana ambopumuka achidzoka vanobva vatomba responsibility that is bigger than the one he had before he left. Mwari vakatora risk yekupa dai zvainzi ndini ndagona ndakapa mukoma bozi ndiyakagara ripo mukazotaza paanodzoka mukoma akatsamwa. Bhaibheri rinoti akatsamwa chimhuru achibaba honai number 1, I'm a commandment keeping son. Saka number 1 uyu aichengeta mitemo yese iri 10 yakakwana asingatyori kana 1 kusanganisa nemutemo weSabata. Number 4, but I'm also a faithful son. Sazorati akanga ari faithful in returning tithes and faithful in returning what? Offerings. Akanga ari munhu asingati a faithful steward. Vanzi but munambobvira mambotipangara kamhuru. Reka ndikudze weakness yemuchinda. Weakness yemuchinda ndeyekuti he hated sinners on behalf of the Father. There are a lot of people who hate sinners on behalf of God, as if it is God who has commissioned them. Yet God says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him might not perish but have everlasting life. Pano vakawanda vanovenga vatadzi vachitanga vakagara pachinzvimbo chamwari. Yet God is a loving God. What is your attitude towards those that return back to the Father? Ndosaka mukomana akataura paakadzokera kuna baba. Does going back to the Father matter? Yes, it really matters. That's why he said when he was going back, I go back to the Father. Imagine I go back to my brother and you speak on my behalf to the Father. Madire ruponeso na madire kudzoka muyadi angada yakabudirira here aizvaigona here zvakabudirira. Imagine pano nakawanda when they want to come back to God, they come back through some systems, they come back through some elders and some deacons, they come back through some fellow mankind vanotodzvaosadza nematemba vanotambudzika nezvikonzero zvimwe chete zvinovatambudzawo ivo. Saka ndodambudziko rekudzoka rekutoda kudzoka kuna baba uita zvemadhiri uchinotsvaka nandomboenda nekuna nhingi. Reka ndikudze kana wafunga kudzoka kuna baba, as long as uri mwana wababa, come back to the Father directly. Pana vakawanda vachashaiwa ruponeso nekuti vanopfuura nekune vamwe vanhu. Pana vakawanda vachashaiwa ruponeso vanopfuura nekuenda kuna baba, vakatasa pamaelders, vakatasa pavafundisi, vakatasa pamadhikons. Fellow fallible human beings, come back to the Father as you are dzoka wakadaro. As long as the Father's DNA is in you, baba vachameka sure kuti vasponza zvavo zviri mwana wavo. He is a compassion, he is a tender, and he is a loving Father. Saka adzoka kuna baba, he was given the Daktulios, he was given the ring. Saka achipfuura so vanhu vachimudza vakomana kwakazopfekedzwa ring zvimwe ongoti vakomana regai ndikudze ndakambenge ndakarasika asi ndinoziva zvinoita kurasika. The difference between this son, the young one, and the elder son is in quite different yacho. Ndeyekuti mwana mudiki ndiye wega akanga ane experience yekurohwa newakaipa, ndiye wega akanga ane experience yekuhetuka, ndiye wega akanga ane
experience yekupodza adya nenguruve, ndiye akanga ane experience yekutizwa navanhu. Unlike this elder brother who was always in the comfort of his father's servants and his father's food every day, uyo akanga asina experience yekueduka. So the father had to trust this one. An experience yekueduka. How I pray also as a church, how I also pray as fellow Christians out there, how I also pray as fellow youths out there, that when our brothers are coming back to the Father, who also provide some conducive environment for them, kuti vagonzwa vakadzirwa kuno, tinovagamuchirawo sekugamuchirwa kwavaifanira kuitwa naBaba, tinovada sekudiwa kwavanoitwa naBaba, tigovapa zvinzvimbo sekupiwa kwavanoitwa naBaba. We also risk as the Father also risks tigovachengeta sekuchengetedzwa kwavanoitwa naBaba, tigofara navo sekufarwa kwavanoitwa navo naBaba. Tikanzi naBaba, dambudziko randinaro newe mwana wangu nderoti watsamwira chimhuru 1. It's only 1 calf. Iwo ndagara ndinewe, zvinhu zvangu ndezvako. Tadii tambofarirawo uyu anowe. What is your attitude towards those that are coming back to the Father's love? Ndikandipedza maridzo nemubvunzo. Ngatiti munhu akambenge ari adventure director, kana akanga ari pathfinder director pachurch penyu, aita pathfinder director ndokubva amboshinwa nevana, ashinwa nevana ndopamamudzinga ndobva kuda chechi ndopambonotanga kudhakwa. Kana akudzoka kurudo rwaBaba, munogona here kumutrusta nechinzvimbo chaakambenge ainacho kudhara sezvakaitwa naBaba. Ndikandikubvunza, ngatiti munhu anga ari chechi treasurer ndokubva ambonokora mari muchechi zvamunoziva, ndopamamudzinga mamomudzinga ndopamudisfellowship ndobva aeduka ndobva doro, paanodzoka obva abhabhatidzwa, paanobhabhatidzwa munogona here kumutrusta nechinzvimbo chatreasurer. How I pray, ladies and gentlemen, that when we come back to the Father, in moments like this, we love as the Father loved. We care as the Father cared. We watch as the Father watched. We respect as the Father also respected. We dress as the Father also dressed his Son, who came back to his warmth, to his love, and to his warm embrace. Mwari ngavatikumburire nekutiitira zvakanaka nekuropafadza kuverengwa kweshoko ravo. It's not too late. Come back to the Father.